Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm here. I will explain about the type of phrase. First, noun phrase. Noun phrase is a phrase whose head is a noun. The phrase pattern is as follows. Modifiers is adjective plus head is noun and plus modifier adjective. Example, luxurious car. Luxurious here is a modifier and a car is a head. And then the second example, new shoes. New here is a modifier and a shoes is a head. Especially for enough. The phrase pattern is modifier as adjective plus head as a noun. Example, enough money. Enough here is a modifier and money as head. Jadi, noun phrase adalah phrase yang headnya berupa kata benda atau noun. Pola frasanya adalah modifier yang berupa adjektif plus head yang berupa noun plus modifier yang berupa adjektif. Contohnya yaitu mobil mewah. Mobil di sini sebagai head dan mewah sebagai modifier. Lalu sepatu sebagai head, baru sebagai modifier. Khusus untuk kata enough, pola frasanya adalah modifier yang berupa adjektif plus head yang berupa noun. Contohnya yaitu cukup uang. Cukup uang di sini bahasa Inggrisnya adalah enough money. Cukup sebagai modifier dan uang sebagai head. Next, second, adjective phrase. Adjective phrase is a phrase whose head is an adjective. The phrase pattern is as follows. Modifier as adverb plus head is adjective and plus modifier is adverb. For example, too wise. Too here is a modifier and wise as a head. And the second example, very long. Very here as modifier, long as head. Especially for enough. The phrase pattern is head as adjective plus modifier is adverb. For example, rich enough. Rich here as a modifier and enough is a head. Jadi, adjective phrase adalah frase yang headnya berupa kata sifat. Pola frasanya adalah modifier yang berupa adverb plus head yang berupa adjektif plus modifier yang berupa adverb. Contohnya adalah terlalu bijaksana. Terlalu di sini sebagai modifier, bijaksana sebagai head. Lalu contoh yang kedua ada sangat panjang. Sangat di sini adalah sebagai head dan panjang sebagai modifier. Khusus untuk kata enough, pola frasanya yaitu head yang berupa adjektif plus modifier yang berupa adverb. Contohnya, cukup kaya. Cukup termasuk cukup sebagai modifier dan kaya sebagai head. Okay, third, adverb phrase. Adverbial phrase is phrase whose head is an adverb. The phrase pattern is as follows. Modifier is adverb plus head is adverb and modifier is adverb. For example, very slowly. Very as modifier and slowly is as head. And especially for enough,
The phrase pattern is had is adverb, modifier is adverb. Example, slowly enough. Slowly here is as modifier and enough is as had. Jadi, adverbial phrase adalah frase yang head-nya berupa kata keterangan. Pola frasanya adalah modifier yang berupa adverb plus head yang berupa adverb plus modifier yang berupa adverb. Contohnya adalah dengan sangat pelan, dengan sangat pelan. Dengan sangat di sini sebagai modifier, pelan sebagai head. Khusus untuk kata enough, pola frasanya adalah head berupa adverb plus modifier berupa adverb. Contohnya dengan cukup pelan. Dengan cukup sebagai modifier dan pelan sebagai head. The fourth is verb phrase. Verb phrase is a phrase whose head is a verb. The phrase pattern is as follows. Modifier is adverb plus head is verb plus modifier adverb. For example, always cries. Always is as modifier and cries is as head. Jadi, verb phrase adalah phrase yang head-nya berupa kata kerja. Pola phrase-nya adalah modifier sebagai adverb plus head berupa verb plus modifier berupa adverb. Contohnya, selalu menangis. Selalu di sini berupa modifier dan menangis sebagai head. Next is participle phrase. Participle phrase is a phrase whose head is a participle, verb ing, or verb 3. Participle phrases function as adjective, adverb, and verb. Jadi, participle phrase adalah frase yang head-nya itu berupa participle, verb ing atau verb 3. Participle phrase berfungsi sebagai adjective, adverb, dan verb. Untuk rumusnya yaitu head as a participle plus modifier as a am of participle. For example, drinking coffee, Ethan becomes strong. Drinking as a head participle, coffee as a modifier of participle, Ethan as a subject becomes as a verb, strong as adjective. And then the boy drinking coffee is Clark. Drinking as a participle, coffee is a modifier of participle, so drinking coffee is a participle phrase. It's called participle phrase. Next is gerund phrase. Gerund phrase is a phrase whose head is a gerund or verb ing. The gerund function as a noun and can occupy the subject or object. So, gerund phrase adalah frase yang headnya itu berupa gerund, verb ing yang dibendakan. Gerund berfungsi sebagai noun dan dapat menempati subjek ataupun objek. Untuk rumusnya, head as a gerund plus modifier as a am of gerund. Example, minum kopi or drinking coffee, minum sebagai head, kopi sebagai modifier. And then contoh dalam kalimat, drinking coffee is nice. Drinking coffee as a gerund phrase or a subject is
as a verb, nice as a adjective. The next is to infinitive phrase. To infinitive phrase is a phrase whose head is to infinitive. To plus verb 1. To infinitive function as a noun and can occupy the subject and or object. Jadi to infinitive phrase adalah frase yang headnya itu berupa to infinitive, to plus verb 1. To infinitive berfungsi sebagai noun dan dapat menempati subjek ataupun objek. Untuk rumusnya itu ada head as a to infinitive plus modifier as a m of to infinitive. For example, minum kopi menjadi to drink coffee. Minum as a head, kopi as a modifier. Contoh dalam kalimat, to drink coffee is nice. To drink coffee as to infinitive phrase or as a subject. Is as a verb, nice is an adjective. And the last is preposition phrase. Preposition phrase is a phrase that begins with a preposition. Ya, preposition phrase adalah frase yang diawali oleh preposition atau kata depan. Rumusnya itu preposition plus object of preposition as a noun or pronoun or noun phrase or gerund. For example, in sentence, Emily tidur di atas lantai. Emily sleeps on the floor. Emily as a subject, sleeps as a verb, on as a preposition, the floor as an object of preposition. So, on the floor is a prepositional phrase.